Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thường quen với khái niệm quỹ đầu tư dạng đóng. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện những quỹ đầu tư dạng mở với những lợi ích vượt trội, ví dụ như phương thức quản lý quỹ chuyên nghiệp, cơ hội gia tăng lợi nhuận trong dài hạn, tính thanh khoản tốt và tính linh hoạt rất cao. Điển hình là quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF chính thức ra mắt thị trường vào cuối năm 2013. Đây là quỹ mở đầu tiên của VCBF, một công ty liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investment, tập đoàn quản lý quỹ của Mỹ hoạt động trên quy mô toàn cầu. Và mới đây vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, VCBF lại tiếp tục tung ra quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu để cung cấp một kênh đầu tư dài hạn mới cho các nhà đầu tư. Để tìm hiểu rõ hơn về kênh đầu tư dài hạn này, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Avinash Sagwalekar, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của VCBF. Mr. Avinash, thank you so much for joining us today. Thank you very much for having me. Thưa quý vị, Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với nhiều kênh đầu tư hiệu quả, trong đó không thể không kể đến kênh đầu tư vào thị trường chứng khoán. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau. Một chính phủ với chế độ chính trị ổn định vẫn tiếp tục thúc đẩy cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô và tăng cường mở rộng kinh tế trong cả nước. Một quốc gia đa tôn giáo và thuần nhất về sắc tộc. Một đất nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khoáng sản và các mặt hàng nông sản. Một quốc gia với dân số khá lớn, 90 triệu người, với tỷ lệ dân số trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi, tương đương 67%. Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng với số người trong độ tuổi lao động gấp đôi số người ngoài độ tuổi lao động. Một lực lượng lao động rất năng động và có kỹ năng tốt. Chi phí lao động và chi phí hoạt động của doanh nghiệp thấp nhất thế giới. Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Mặc dù bị tác động bởi các vấn đề kinh tế vĩ mô trong 2 năm qua, Việt Nam vẫn đứng thứ 11 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đã giảm xuống còn 5,8% trong giai đoạn 2008-2013 do chính sách thắt chặt kinh tế vĩ mô để đối phó với nền kinh tế tăng trưởng nóng và lạm phát gia tốc trong năm 2008 và 2011, Việt Nam thực sự đã đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc xây dựng nền móng cho nhiều cải cách như sự ổn định về tình hình lạm phát và tỷ giá hối đoái, thặng dư thương mại và tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chính thức phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020, tập trung tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước. Trong xu hướng đó, sự ra đời của quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là một tín hiệu tích cực cho thị trường vốn Việt Nam. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là quỹ mở cổ phiếu của VCBF, một công ty liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investment, tập đoàn quản lý quỹ của Mỹ, hoạt động toàn cầu. Ngân hàng Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và hiện được đánh giá là ngân hàng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam nhờ vào năng lực và vai trò chủ chốt trong ngành ngân hàng Việt Nam. Đây là ngân hàng lớn thứ tư xét về tổng tài sản và nằm trong nhóm 3 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất tại Việt Nam. Franklin Templeton Investments nắm giữ 49% vốn tại VCBF và là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu. Trụ sở chính đặt tại California, Mỹ. Tập đoàn hiện có văn phòng tại 35 quốc gia và các khách hàng ở 150 nước. Tập đoàn Franklin Templeton Investments với hơn 65 kinh nghiệm và có lịch sử đầu tư lâu dài tại các thị trường mới nổi. Franklin Templeton Investments là một trong những tập đoàn quản lý đầu tư đầu tiên phát triển khắp toàn cầu. Mr. Avinash, the first question we really want to ask is you have launched the VCBF Blue Chip Fund. What do you mean by blue chip? Blue chip, very easily or simply defined, means it is a higher quality company that we're looking at. Now, we look at different definitions of high quality. It can mean high quality management teams, it can mean high quality revenue, high quality returns. So we look for companies that are of a much better quality than normal, and we invest in those.
Now, these typically tend to be companies that are larger in size and hence tend to be a little more liquid. I see. So we have seen that Vietnamese stock market has been rising significantly at a very fast rate. Do you think that we will continue to maintain this rate in the long run, or are we heading to a major correction? I think you asked the right question. The issue is more about investment time horizon. If you're looking at the short term, it's very hard to predict what is going to drive the market. So is there a possibility, given that the market has run up so much, like you said, in a short period of time, is it possible that the market comes down a little bit? Yes. Since the last or the most recent peak, we've seen the markets come off about 4 to 5%. And when I'm talking about the markets, it's the VN index. But if you look at it longer term, I think there are a lot of reasons why you will continue to see positive movements in the capital markets. Longer term, we like the demographics in Vietnam. We like the fact that there is a tremendous amount of support from the government, both on the fiscal side as well as on the monetary policy side. And I think those are the key reasons why longer term you're going to continue to see not only a better movement in the Vietnamese economy, but that will translate into a much better movement in the Vietnamese capital markets. So in terms of the long term, I think we are a lot more positive about the long term, both from the Vietnamese economy perspective as well as on the Vietnamese capital markets. In the short term, like I said, if there is a correction, as you put it, we would look at that as a buying opportunity. And similar to what we did in May earlier this year, when we had the tensions in the East Sea and we had the markets correct significantly, we stepped in and did a pretty aggressive amount of buying in the markets at that point. Yeah, I remember that point. People rushed to buy the stocks on Vietnamese market, while the local investor, they tried to sell out. Right. So we look at this as more of a long-term investment. And when I say long-term, I'm looking at 3 to 5 year investments. So if you're looking at a 3 to 5 year time horizon, I think it is incredibly easy to make the argument that the Vietnamese economy is going to do a lot better. Can you inform us on the targeted return of the VCBF Blue Chip Fund? We do not have targeted returns on any of our funds. What we do have are benchmarks. So for the VCBF Blue Chip Fund, our benchmark is the VN 100. And what that means is it targets essentially the top 100 companies in the VN index. So we look to invest in companies that are of a larger market cap size, as we've talked about. Our focus is more on returns, longer term, and that tends to be with larger companies. We tend to be less concerned about the benchmark in general. What we focus on is our individual investments and the individual companies that we invest in. So how the benchmark performs, what companies are in the benchmark is less of a concern for us. What we focus on is where are the companies that are going to make better returns for us coming from. So you look in the long term of the investment process. That's correct. Right. You have been here since 2012 to be responsible for launching the new investment channel here in Vietnam. What do you foresee about the opportunities and challenges that are waiting for you in the future? I think the opportunities are incredibly large because, as you know, this is a new product that we've launched in the Vietnam market. And open-ended funds in general is a new investment product. So the opportunity is we have a new product that previously the Vietnamese population didn't have an opportunity to invest in. So as an investment product, the alternatives are bank deposits, gold. Now you can't do it, but you used to be able to do the US dollar. So that's no longer available. Or you'd go directly into the stock market, which in my mind is a bit dangerous and is not the same, it's not easy for every investor. So the opportunity is you provide a product that has the ability for any investor, no matter how big or small, can access a stock market investment. Now the challenge is you have to educate the investors. Investors tend to be more shorter term in nature or in their outlook.
So what you have to try and educate them on is you have to lengthen your investment time horizon. And I think that's where we've at VCBF have spent a lot of time and effort educating. So the way we've approached it is we've educated our distributors to a great extent because they are the first line of contact for any investor. So you typically call your broker when you want to look for an investment in the market. So what we're trying to do is make sure that your broker and your distributor or our distributor understands the product and knows how to sell it and how to guide you as an investor and make sure that you are guided in the right way to the right investment product. So we would rather have fewer investors but have the right kind of investors. I'm sure that you must have chosen a specific investment strategy for the VCBF Blue Chip Fund. What is special about it? In terms of our equity strategies, we look at what is called a bottom-up investment style. What I mean by bottom-up is we look at each individual investment in the portfolio rather than taking a top-down approach, which is a macro-based approach. So when we're looking at bottom-up, I should say, excuse me, we look at each individual company and we analyze each individual company. So the way we do it is we start with an industry. For example, let's take, for example, the food and beverage industry. If we were to look at the companies in that industry, there are some companies that are good in there are some companies that are not so good. So we would identify based on our screening methods, which is the company that we think is attractive. Once we've found that, we will analyze it in greater detail. So what we will do is look for the management team, we will look for the underlying competitors, we will understand the supply chain, and we will analyze each of those elements. And what we'll also do then is to marry that with a valuation backdrop to see if, after we've analyzed all these companies, does it make sense for our portfolio? What is our assessment of the value of this company? So what we try to do is find the intrinsic value of a company, and once we've established that, we compare that to the market price. So if the market price is above what we think the intrinsic value is of a company, then what we do is we put it on a list that we track internally, especially if we like the company. If we like the management team, if we like the industry, then we will put it on a list. And what we'll do is we'll track it. So whenever there's a market panic, then we can potentially take advantage of it because the market price will come below what we think the business is worth. So that is one of the key things that we focus on. What we also do then is overlay a macro analysis. And what I mean by macro is you look for government policies. So whether it is the fiscal policy at the government level or a monetary policy out of the central bank, to see what impact that can have on our individual companies. So we look at both the macro side, but we focus on the companies itself. So on the macro side, there are a couple of different policy decisions. For example, when Vietnam entered the WTO, what impact that has on each individual company. Or right now, more specifically, Vietnam is negotiating the Trans-Pacific Partnership, right? Now the TPP, how and what impact that has on each individual company in that sector. So we will look and analyze for those kind of situations and then essentially make a decision whether it fits our portfolio. If it does fit into the portfolio, how much we want to own, and that's how we make a decision. And the strategy is not necessarily different when we're looking at different companies or different sectors. We spend a lot of time doing research, as I mentioned earlier, and part of the reason for that research is it gives us conviction. So I mentioned earlier when the tensions happened in May, we were able to step in and buy very aggressively. And the reason we were able to do that is we had done all our research before. So if you've done all your research before and you're waiting for the right price, when there is a market panic, you usually get the right price. And so that's what benefits us when we do all that research. You sound very confident about the bottom-up investment strategy. Why do you think it is more